Father, in the name of Jesus, we thank you. We give you praise. We honor your name because you are faithful. There is no God like you. You are the Alpha and Omega. You are the beginning and the end. We thank you for the time that we have been here. Lord, it's a precious time, oh God. We don't take it for granted because you are our God and you have made this day especially as a day that we can stand before you and worship you, our Creator, the one who created the heavens and the earth. We thank you because we are but clay, and you are our molder, Lord. Today, mold our hearts, mold us, oh God, according to your will, so that we can be able to be perfect, Lord. We want to be perfect in your presence so that we can receive from you. In the name of Jesus, we welcome your Holy Spirit to come and take over and move us in the direction that we can listen to you, oh God. I pray that you anoint our eyes, anoint our lips, anoint our ears, Lord, so that the word of God that you shall be able to speak to us today will be able to change us, oh God, in the name of Jesus Christ. Let your word have power. Let you have meaning in our hearts, oh God. Let it change us, oh Father, Lord. Let it go a long way to transform us into beings that will be able to worship you over and over again, that we can be able to witness thy glory in our lives. We can be able to witness thy blessings in our lives. We can be able to see you, oh, expanding our ways, opening doors, my Father, that are closed in the name of Jesus Christ, healing every sickness that we have, oh God, in the name of Jesus. Let your presence reign even now, oh God, in every single soul that heareth this voice, in the name of Jesus Christ. Break every chain, every kind of fetters that are binding the hearts of people, that are binding the lives of people. I break them right now in the name of Jesus Christ. Let the glory of God descend upon their lives in the name of Jesus Christ. Let us see the power of God moving us even to new levels. Add energy into people's lives in the name of Jesus. Lord, I thank you and I give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now, I have been talking about last day manifestation. Alors, il parlait toujours sur la thématique des manifestations des derniers jours. But now I want to start on a new series. Et aujourd'hui, il va commencer sur une nouvelle série. That is the mysteries of the kingdom of God. Et cette série porte sur les mystères du royaume de Dieu. Now, in some scripture, it says the mysteries of the kingdom of heaven. Dans certaines traductions, on parle des mystères du royaume des cieux. So today, with the time that we have, we shall treat a bit of the first mystery of the kingdom of God. Mais aujourd'hui, avec le temps que nous avons, nous allons traiter sur les mystères du royaume de Dieu. Now, what is a mystery? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Now, a mystery, not according to the Bible, but according to English word mystery. Alors, pas en accord avec la Bible, il va définir le mystère. It means something that is not known, something which is hard to understand. Le mystère est connu comme quelque chose de difficile, quelque chose vraiment qui n'est pas connu. Something whose meaning and way of working is hidden. Quelque chose qui sa définition et même son moyen d'agir est caché. It is something that is left only for some special people to kind of know. Quelque chose qui est laissé à une certaine catégorie de personnes afin de comprendre et connaître. But in the Bible, mais dans la Bible, when we talk about the mystery of the kingdom of God, quand on parle à propos des mystères du royaume de Dieu, we are talking about something that with your own intellect and understanding as a human being, you cannot comprehend. Nous parlons à propos des choses qui ne peuvent pas être comprises par notre intellect ou bien notre perception humaine. You need the Spirit of God. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu, pardon. You need to be an elect of God. Nous devons être élus de Dieu.
in order to understand it. afin de comprendre et entendre cela. So it needs to be revealed unto you. Cela doit nous être révélé. Praise the Lord. Amen. So it needs revelation. Cela a besoin d'une révélation. And revelation only comes to those people who know Jesus. Et les révélations viennent à ces personnes qui connaissent Jésus-Christ. But why does God put it a mystery? Mais pourquoi est-ce que Dieu fait cela comme mystère? Why is the kingdom of God issues mystery? Pourquoi est-ce que les choses du royaume de Dieu sont des mystères? Now, the Bible says La Bible dit, something in the book of Isaiah. Let's go to the book of Isaiah chapter 6. nous allons au livre d'Ésaïe, chapitre 6. Now, this is when Isaiah appeared before the Lord. Ici, on nous parle d'Ésaïe devant le trône, devant le Seigneur, pardon. He appeared there before the throne of the Lord. Alors, il s'est présenté, il est apparu devant le trône de Dieu. Isaiah chapter 6, Ésaïe, chapitre 6. and I will read from verse 8. Et nous allons lire à partir du verset 8. Also, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then said I, here am I, send me. And he said, go and tell these people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. Make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert and be healed. Now, God is speaking here. Ici, nous voyons Dieu qui parle. Actually, if you read verse 5, it says the voice of the Lord was speaking. Si nous lisons le verset 5, on nous dit que c'est la voix de Dieu qui parlait. And we see that these things becomes a mystery because God has shut people's hearts, people's ears, people's eyes. Et nous voyons que ces choses-là deviennent des mystères parce que Dieu a choisi de fermer les cœurs, les oreilles des gens. God is the one who has intentionally made it be a mystery. Alors Dieu est celui qui a intentionnellement fait cela, voilà, un mystère. And he has made it to be a mystery so that people might not be converted. Alors il a choisi de faire ainsi afin que les gens ne puissent pas se convertir. Hallelujah. Amen. Now in verse 11 it says, Au verset 11, il est écrit, then said I, Lord, how long? Now, Isaiah is asking, how long shall this be? Alors nous voyons Ésaïe au verset 11 qui dit que jusqu'à quand, Seigneur? For how long shall you make these people's heart heavy? Jusqu'à quand les cœurs de ces gens-là continueront à être endurcis, seront Hallelujah. endurcis? Isaiah is asking how long? Ésaïe demande jusqu'à quand? And he answered, until the cities be wasted without inhabitant, and the houses without man, and the land be utterly desolate. Now, you see, God is speaking destruction here. Et nous voyons Dieu qui parle de la destruction ici. Now, why is this happening? Et pourquoi est-ce que cela se déroule? This is happening because the hearts of these people have left God. Cela se passe parce que le cœur de ces gens-là se sent vraiment départis de Dieu. And therefore, God has decided to stop them from hearing from him. Et Dieu a choisi de les arrêter afin qu'ils ne puissent pas entendre de lui. And verse 12 says, and the Lord have removed men far away, and there be a great forsaking in the midst of the land. People have forsaken God. Alors les gens ont oublié Dieu. But now it says in verse 13, Verset 13. but yet in it shall be a tenth, and it shall return and shall be eaten as a tall tree and as an oak whose substance is in them when they cast their leaves. So the holy seed shall be the substance thereof. Now, what the Bible is talking about here, Ce que la Bible nous parle ici, that after
the mystery, after everything has been made mystery to these people, Après que toutes les choses soient rendues mystère à ces gens-là, there shall remain a remnant, alors il y aura toujours des survivants, a people who God shall preserve. un peuple que Dieu préservera. And these people, they shall be able to understand. Et ce peuple sera capable d'entendre. As you remember, God was speaking to a group of people. Alors que nous nous rappelons, Dieu parlait à un certain groupe de And personnes. these were the children of Israel. Et c'était les enfants d'Israël. And he was trying to bring them up as his people. Alors Dieu essayait de les relever en tant que son peuple. But the Bible says that they became a stiff-necked people. Mais la Bible nous dit que vraiment ils se sont endurcis, And when they became stiff-necked, et quand ils se sont endurcis, pardon, God made everything mysterious. Dieu a rendu toutes choses mystérieuses. And so we see that God is the one who has made it mysterious. Et nous voyons que c'est Dieu qui a choisi de rendre ces choses-là mystérieuses. And today I want to treat one of the mysteries of the kingdom of God. Et aujourd'hui, nous allons traiter un des mystères du royaume de Dieu. Turn with me to the book of Mark chapter 4. Nous allons dans le livre de Marc, chapitre 4. You can also find this in the book of Matthew chapter 13. Et nous pouvons aussi retrouver cela dans le livre de Matthieu, chapitre 13. And I will read from the book of Mark chapter 4. Marc, chapitre 4. Now from verse 4 it says, À partir du verset no, 4. I'll start from verse 3, sorry. Oh, il commence à partir du verset 3. Here can, behold, there went out a sower to sow. And it came to pass, as he sowed, some fell by the wayside, and the fowls of the air came and devoured it up. And some fell on stony ground, where it had not much earth, and immediately it sprang up, because it had no depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. And some fell among thorns, and the thorns grew up and it choked it, and it yielded no fruit. And other fell on good ground and did yield fruit that sprang up and increased and brought forth some 30 and some 60 and some 100. Praise the Lord. Amen. Now, this is called the parable of the soils, Ceci est la parabole du semeur. or the parable of the sower. La parabole du semeur. Now, there are 4 kinds of soils Alors, that Jesus is talking about here. alors nous avons 4 différents types de sols que Jésus-Christ nous There parle is that ici. soil by the wayside, Alors, il y a ce sol qui se trouve sur le long du chemin and there's that soil which is a stony ground, et il y a le sol pierreux and there's that soil which has thorns growing on it, et nous avons aussi le sol qui a les épines and there's this soil that he calls good ground. et il y a le sol qui est appelé aussi la bonne terre. Now, Jesus was preaching Alors, Jésus, il prêchait by the seaside. juste au bord de la He mer. was in the city of Capernaum, Il était dans la ville de Capernaum, where he lived, là où il a vécu, and he went outside to the seaside, et il est allé au bord de la mer and he started teaching people. et il a commencé à enseigner les gens. Now, all the people he was teaching were not only his disciples, Alors, les gens qui étaient là n'étaient pas seulement ses disciples, but he was teaching everybody that came to listen to him. mais il enseignait à toute personne qui est venue l'écouter. And he started speaking in parables. Et il a commencé à parler à travers des paraboles. And he told them about the parable of the sower. Et il leur a raconté la parabole du semeur. And as he continued to speak, Et alors qu'il continuait à parler, the Bible says that no one understood what he was talking la about. Bible dit que personne n'a entendu ce qu'il parlait. Not even his disciples understood what he was talking Même about. ses disciples n'ont pas été capables. And the Bible says here in verse 10, Et la Bible nous dit ici dans le verset 10 and when he was alone, que quand il était seul, they that were about him with the 12 asked of him the parable. alors ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Hallelujah. Amen. Let's thank God for these disciples of Jesus. Alors nous remercions Dieu pour ces disciples de Jésus-Christ. You know, today we have a people, Aujourd'hui, nous avons des personnes, when they don't understand the word of God, quand elles ne comprennent pas la parole de Dieu, they do nothing about it. elles ne font rien.
because it does not mean anything to Parce que them. la parole de Dieu, voilà, ne signifie rien But pour these elles. people, Mais ces personnes, they went privily in private to Jesus. elles se sont rendues en privé à Jésus-Christ. And they asked him, what was that you were talking about? Elles ont demandé à Jésus-Christ, qu'est-ce que tu nous parlais? I pray that we be those people Il prie afin que nous soyons ces who personnes can inquire of the Lord. qui peuvent, voilà, demander au Seigneur. Praise the Lord. Ouais. You know, Daniel, Daniel, in the Old Testament, dans l'Ancien Testament, he asked God il a demandé à Dieu if there was something he did not understand. s'il a quelque chose qu'il n'a pas He went entendu. in prayer and asked. Il s'est rendu à la prière et a demandé. Hallelujah. Amen. Now today, Aujourd'hui, we have many people nous avons beaucoup de that you personnes can ask from. que nous devons demander. God has already brought up people in his word Dieu a déjà amené ces that personnes can ici dans le help monde explain to you. qui peuvent nous aider à expliquer. And if they cannot explain, Et si elles ne peuvent pas, ces you personnes, can pray. nous pouvons prier. These disciples, they went and asked Jesus, Ces disciples se sont rendus vraiment vers Jésus et lui what ont was this demandé, parable you are talking about? qu'est-ce que veut dire ce parabole que tu nous as And he parlé? said unto them, Et Jésus leur a dit, unto you is given to know the mystery of the kingdom of God. et Jésus leur a dit que c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des dieux. Hallelujah. Are we disciples of Jesus today? Sommes-nous des disciples de Jésus-Christ aujourd'hui? Can we know the mystery of the kingdom of God? Sommes-nous capables de connaître les mystères du royaume de Dieu? Now, if you can't understand the mystery of the kingdom of God, Alors, si nous ne pouvons pas comprendre ou bien entendre les mystères du then you're royaume not de a Dieu, disciple of Jesus. alors nous ne sommes pas les disciples de Christ Because he Jésus. said, unto you, Parce que Jésus a dit, c'est à who is vous, my disciple, vous qui êtes mes disciples, is given to understand the mystery of the kingdom of God. a été donné le mystère de Dieu. But unto them Mais pour eux that are without, qui sont dehors, all these things are done in parables. tout se passe en parabole. You know, the Bible says La Bible dit that this word of the kingdom que la parole du is royaume de Dieu, foolishness to them that perish, elle est une folie pour ceux qui périssent. because they are without, Parce que ces personnes-là se trouvent they are dehors. not within. Elles ne sont pas dedans. I pray that everyone today Et il prie afin que toute who personne is aujourd'hui hearing this word qui entend cette parole can come within, soit au-dedans. can come into the sheepfold. Que ces personnes, nous pouvons venir dans l'enclos. Jesus has said he has his sheep, Jésus dit qu'il a ses troupeaux. and these sheep, they hear his voice. Et voilà, son troupeau, ses brebis entendent sa They voix. don't hear the voice of the hireling. Ces brebis n'entendent pas la voix du mercenaire. When they hear his voice, Quand elles entendent sa voix, they know it is him. elles savent que c'est lui. And that's these people Ces who hear his voice, les personnes qui entendent sa voix, they will not hear the voice of the thief. elles n'entendront pas la voix du voleur. Hallelujah. Amen. There's the voice of the thief. Il y a la voix du voleur. But Jesus is saying, Mais Jésus dit if you are his disciple, que si nous sommes ses disciples, you will understand the mystery of the kingdom. alors nous comprendrons les mystères du royaume de Dieu. And then he mentions the book of Isaiah Et il a mentionné dans le livre d'Ésaïe that I just read. que nous avions juste lu. Now, when we go to verse 14, Alors si nous allons au verset 14, he says that whatsoever is being sowed is the word of God. il dit que ce qui est semé, c'est la parole de Dieu. So the word of God is the seed that the sower is sowing. Alors la parole de Dieu est la graine que le semeur utilise pour semer. Now the word of God is a seed. La parole de Dieu est une graine, est une semence. The word of God is not the harvest. Alors la parole de Dieu n'est pas une récolte, It is a seed. c'est une semence. Praise the Lord. Amen. So you have to welcome the word of God Alors nous devons accueillir la parole de Dieu as a seed in your life. comme une semence dans nos vies. When it germinates and grows, Quand elle commence à germer et à it grandir, starts producing a harvest. elle commence à produire une récolte. And people will see the harvest. Et les gens autour verront la récolte. Praise the Lord. Amen. And then it comes, verse 15, it says, Verset 15. and these are they by the wayside, where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away
the word that was sown in their hearts. Hallelujah. Amen. Now, when the word has already been sown, Quand la parole a déjà été semée, there are those whose hearts are like the ground by the wayside. il y a ceux qui ont leur terre qui est comme voilà le terrain qui se trouve tout au long du chemin. The Bible says that those birds are Satan. Alors la parole dit que ces oiseaux ici sont Satan. Satan will come and take the word away. Satan viendra et Hallelujah. prendra la parole. You know, there are people, it used to happen to me. Praise Alors, the Lord. cela s'est passé I aussi would go to à church lui. Il pouvait aller à l'église because I was born in a Christian family. parce qu'il était né dans une famille So I chrétienne. had to go to church. Il devait se rendre à l'église. But immediately I'm out of the church. Mais immédiatement étant dehors, I can't even remember what was said. il ne pouvait pas se rappeler de ce qui a été dit à l'église. The preacher preached until he was sweating. Le prédicateur pouvait prêcher jusqu'à transpirer. But when you get out of that place, Mais juste en étant dehors, you can't even remember what scripture did that person read. il ne pouvait même pas se rappeler même de l'écriture que le It's prédicateur a not lue. because you are daft. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas, Praise the voilà, Lord. Because in class you are doing very well. parce qu'à l'école, voilà, nous faisons You are très doing bien. complex mathematics in class. Nous faisons des mathématiques complexes. Your friend tells you something, you remember that for 10 days. Même nos amis nous disent quelque chose, nous nous rappelons de cela même après 10 ans. Pardon. Some shop is saying that they are going to have sale. You remember that, you kept it in your mind. You remember in 10 days time, the sale will be in Aleppo or wherever it is. Alors voilà, certains endroits, on dit qu'ils auront un rabais dans 10 jours, mais nous gardons cela, nous nous rappelons que même après 10 jours, voilà, il y aura un rabais dans un endroit quelconque où on voit But des what choses. the pastor said on Sunday, Mais ce que le pasteur a dit le dimanche, you can't remember. non, nous ne pouvons pas nous rappeler. What scripture was that? Même ce que c'était l'écriture, voilà. Praise the Lord. Ouais, amen. In school, you even have literature. À l'école, nous avons même la littérature. There are those books that we read in school as literature books. Ces livres que nous lisons à l'école, ces livres de We littérature, can even quote word by word one of the sayings in one of the pages is 1,000 pages. We can quote something there. nous pouvons même nous rappeler de ces mots qui sont écrits là-bas, même si c'est un livre qui contient 1000 But the pages. word of God that is spoken on pulpit like this, you can't remember. Mais la parole de Dieu qui nous est dispensée sur un pupitre comme cela, celle-là, It's because it's a mystery. Praise the Lord. c'est parce que c'est un mystère. Your mind has been shut to the things of God. Notre intelligence a été arrêtée pour les choses de You Dieu. need God to open your mind Alors nous avons besoin de Dieu afin d'ouvrir so notre that intelligence, Satan cannot come and take the word away. afin que Satan ne puisse pas venir et enlever la parole de Dieu. So Jesus is saying here, Jésus, il dit ici, those whose seed fell by the wayside are those whose hearts are hard. alors ces personnes-là, pour qui les graines sont tombées tout le long du chemin, ce sont eux qui ont endurci, elles qui ont endurci leur cœur. Hallelujah. You know, if you have not lived in the village, Si nous n'avons pas vécu au village, probably you don't understand clearly what this is. probablement nous n'entendons pas clairement ce Some que of cela you est. are born in the cities. Certains d'entre nous, nous sommes nés You dans live les in the villes. city Nous avons vécu dans les villes where you have roads où nous avons les routes, and paths that are tarmacked. les pavés. So you don't understand exactly what this is. Nous ne comprenons pas exactement ce que c'est. But if you have lived in the village, Mais si nous avons vécu au there is village, something called a path. alors il y a ce qui est appelé chemin. It's a space where people are walking and it is open for walking because people have been walking there over and over again. Alors c'est un sentier qui a été ouvert, voilà, pour les piétons parce que les personnes ont marché aussi longtemps sur ce sentier-là. Now, before that, it was just grass growing there, or it was a forest. Avant que les gens commencent à marcher sur ce sentier, c'était juste comme voilà comme une forêt, oui. And because people have been treading on it for a long time, it becomes a bit hard. Et parce que les gens ont marché sur ce sentier-là pendant longtemps, ils ont créé un sentier. So if a seed falls on it, that seed will be just on top of the soil.
Et si une semence tombe sur ce genre de chemin, cette semence-là restera toujours à la superficie du sol. Amen. Amen. Now, the birds of the air, Les oiseaux, they will see the seed ils verront la semence and they will come and eat it. et ils viendront manger cette semence. I remember last summer, L'été dernier, in our backyard, there's a small garden. dans leur jardin, ils ont un petit So we terrain. bought seeds of grass Voilà, ils ont acheté des graines. and we spread it in that place. Ils ont éparpillé ces graines-là. And we thought it would, because they are very small seeds. Alors, c'était de petites graines. Now, the next day, Le jour suivant, when I opened the window, quand il a ouvert la I fenêtre, saw there are so many birds there. il a vu beaucoup d'oiseaux. At first, I forgot that we had put seeds there. Il avait même oublié qu'ils avaient mis des graines là. But then I remembered, I've never seen this many birds here. Mais il s'est rappelé qu'il n'avait jamais vu ce grand nombre d'oiseaux. So when I went out, I saw that they were very busy eating, very busy eating. Et quand il est sorti dehors, il a vu que les oiseaux, ils étaient vraiment trop occupés à manger. They were eating the seeds. Il mangeait ses graines. Praise the Lord. Amen. Today, I would like you to be one of the wise people. Aujourd'hui, il veut que nous soyons des Don't personnes let sages. Satan take the word of God from your heart. Ne laissons pas Satan enlever la parole de Dieu dans nos cœurs. I want us to pray. Nous allons prier. I will continue from here next time. Il va continuer de là la fois prochaine. Father, in the name of Jesus, I thank you because you are worthy. You are mighty and you are faithful. Thank you for your word which you have spoken unto us today. That your word is like the seed that we can receive and it can germinate in our lives and grow, Lord, and bear much fruit in our lives, some 30-fold, some 60-fold, and some 100-fold. How I pray that, Lord, today, your word that we have heard here through various people that you chose today will be able, Lord, to stay in our hearts. That the enemy, Satan, will not come to take away that word from us. I thank you, Lord, in Jesus' name. And everybody say amen. Au nom de Christ Amen. Jésus.